mais, Sir Lotterite, fellow implicate, excuses mos, Sir Bear, et declares avangand, doucement, entre Malcolm et le bureau, puis-je vous demander la nature de votre travail aujourd'hui. Les levers de Malcolm tressailli rent.dansn. Legislaria qui natanit cham sessuj un rendez-vous avec M. Stanton. L'expression db difficile momentanement, passant d'une reconnaissance et un septicis mesuis décili. Il doit y avoir uaivu oafvoir un confirmation. Dirend. Malcolm sorted son, telephone en faisant, défile, deliberament, les mails et la tendert. Le chronofiche un message clarendez-vous, avec Jonathan Stanton, directeur des services et la clientèle institutionnelle, prévu un injust, Claire agit un coup de will l'écran son serer hesitant, l'ores n'est pas, le voix est tombé un pel plus feu. Mil employé du temps dm Stanton, est assessles mois verifier avec son bureau en attendant, j'aurais besoin que vous attend. Il fit un geste liborvus un petit coin selon pres des distributeurs automatiques de billets publics. Le positionnement conçu pour séparer le regard de Malcolm n'a pas vacillé. Il remit son téléphone dans sa poche incline la tête et s'écarta mais pa l'endroit des agneaux au lieu d'être il s'est position pres du mur devers séparant, le hall de l'ascenseur, exécutif, son reflet s'est reflété dans son regard celui d'un homme contrôleur un homme invisible. Pour ce qui croyant le contrôleurs minutes du recit posserent, Claire murmura sa voix dans un cast bad bus et urgent, planet pres, dsa position, Malcolm, decontract mais ou cans est-rest.com. Sentinelle dans un espace conçu pour ne pas le voir derrière, le vitre que, les dirigeants, en croisant regardant certaines leurs expressions séduisirent, lorsqu'ils remarqueront la silhouette immobile de Boutsoul. L'air sepacitavic une tension inexprime la téléphone de Malcolm vibre doucement un appel. Il jeta un coup de will à l'écran puis il répondit, sa voixet, basse mais distinct, oui je suis lor non ils ni l'ont pa faitema encore apple oui j'attendrai l'appel est détermine le message et envoie un murmure doula dans la hall. Alors que bed revenit cette fois accompagné d'une autre garde, sa voix était plus forte maintenant monsieur Otarata, et accept, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Les mots restainant en suspens dans l'air commune l'homme descendant, le sourire de Malcolm s'est estompé voix quand elle est devenue tête, stable mesure mais portate, un poids qui résonnait contre le marbre et le verre. Je crois que vous trompez, je suis un client ici, etj un rendez-vous, confirme le visage de Bidi, est rouge mais son la réponse est immédiate. Je vous demande de pas maintenant, le silence est devenu étouffant, lest you sont tournes vers les murmures. Ont comme cœur de Malcolm battait fort contre ses quittes, mais son visage restait immobile. Calme. Il prit une inspiration et pendant un instant le monde sembla s'arrêter puis sans protestation. Il ressemble son portefeuille redressa les épaules et se tourna vers la porte. Il n'y se précipita, pa son pa resta délibéré. Chaque pas résonnant contre le marbre avec le poids de la dignité. Ni mais pas d'être à l'extérieur de la ville, un amine consigned mais à l'intérieur quelque chose d'invisible s'est fiché, so qui on regarde le ferrant plus tardes, qu'il ni savant pa ni pouvait pa savoir si que son départ signifiait, just un autre malentendu un autre homme s'est détourné mais au moment où le soleil s'est levé sur le sous l'horizon le nom de Malcolm Reed ni serait plus, murmure derrière des mains en coupe il rougissant, à travers les cycles d'acte. Faisant trembler les salles de conseil, et les bureaux de réglementations fondations construites sur un pouvoir incontesté. Tout commence par un silence entre un défi silencio et une dignité, qui refusait d'être facile but, des conversations à les clics des chaussures, saris sur le marbre, le ledger brusquement papiers tous tomberant dans un silence mordant et cassant tandis que Malcolm Reed se tenait immobile sans cœur, battait un rythme lent et délibéré. Les gardes de sécurité l'enterrains de plaquant. Avec la précision d'homme qui avec dacia jouset scain auparavant, mais leur erexers ni pouvait cacar la later. DCE qui s'est déroule, à miss a new, le lord de sécurité manager après une main sur le bras de Malcolm pesas fort pour le blef. Mais femile suffered de laser un message monsieur G vous le demange, une dernière fois par ICIC vous plot B. Dit sa voix assez fort pour faire tourner. Les tights dans le whole lot, Basil ny plus de malentendu mengdenong Malcolm it, un homme qui n'était pas venu, ntantq, supplicant, mais les qui invite, it chasse comme un interest, sa rencontre avec Jonathan Stanton,
una rencontre qui portant cimenti un partenariat crucial qui ait rodut a una masquerade humiliantimus enscain au profit de so qui ni la variant jam.com plus cap point d'interrogation de place com bed etson collègue la guida vers la sortie l'observation silenceuse du personnel se transforma en respiration une gen banquius est penchi vers son collègue emremuant quest ceq fate en concierge jetant en coup de will à l'agitation de la sécurité mamura cest pourquoinis avant des protocoles l'air autrefois rempli de substances stériles au parfum de la richesse et du pouvoir porté de service la pointe de l'exclu déguise en procédure l'esprit de Malcolm, a trace le rhythm surrealiste de tutela, les regards rigid, les calcus tacits derrière, chaque decision sun pools, semble mais sun visagerista com, chaque fibre de sun eta, luta contra l'inst de ragir et la demande d'explication pour contester l'humiliation, mais il savait qu'il avait soit parti du moment où le temps de bed, a change. A partir du moment où sa présence est devenue une anomalie plotted, quand rendez-vous aux portes vitres le monde extérieur, scintillate le bâtiment de cœur de la ville inconsciente de l'implosion silencieuse de la dignité, bear donna une dernière poussée. Non-violent mais définitivité la porte s'est refermée derrière Malcolm. Ses épaules se s'entendaient mature se serrant contre la flotte croissante des fureurs et l'air extérieur tête, vif mordant contre sapo, en contraste avec le calme fabriqué qu'il avait, les derrière le pendant un moment. Malcolm resta immobile, le poids du moment passant sur lui, son téléphone vibro doucement dans sa poche, il ignora ses mains, series en poings ascend chaque hit, il ressentait le poids de chaque insult, de chaque camouflet, de chaque microagression qu'il avait subi, endure compresse dans, cet octa singulier, d'exclusion mais mime com, une humiliation inachée de la submerge d'une résolution. Plus profonde enroulie sous son extérieur comme elle connaissait la prix de la rage, il connaissait le danger de roguer dans un système construit, pour l'interpréter, ses dignettes comme un défi. Alors il inspira profondément, remplaçant ses poumons, avec de l'air froid qui brûlait comme la vérité, et expirait lentement l'impression dans la poitrine. Si n'était pas la fin de l'histoire, ce n'était pas la conclusion, que l'institution pensait avoir écrit à l'intérieur du hall. Il retrouva son calme habituel bed adjusta sa veste et sourit et un collègue, et husa les épaules comme pour ignorer un inconvénient. Claire retourna à son bureau sans sourire, revenant à sa place alors qu'elle saluait le prochain client, une femme designer chau ses talents, sa voix est légère et facile le bâtiment, reprend son rythme comme si la rupture de dignité quelque instance plus tit n'avait et qu'une simple ondulation sur son surface mais les ondulations se propagaient les départ de Malcolm. N'avait pas inaperçu au de tous. Unresponsible junior de la conformité sunt derrière une cloison envers il, a price une note silencieuse dans son journal numérical agent de maintenance qui avez-vous. L'ensemble de l'ochange fixa la seule pendant long moment avant de retourner à ses fonctions avec une amertume qui s'accroquait à lui comme de la poussière, et au-delà du hall, un réseau de les relations que Malcolm avait entretenues pendant des années, s'orientant d'acier vers la com. Il s'allunya de la facade envers ses mouvements ferrants délibérés et composés d'une berline. Noir attendant sur le trottoir glissa en avant et son signal le conducteur en silencen. Homme avec un air de discrétion, pratique ouvrit la porte. Et Malcolm se glissa dans le siège sans un mot la porte se fermant avec un clic du et décisif alors que la voix fondu dans le flux de la ville. Il se terrassa enfin. Jita un coup de will enere reconstrua, un monolith de riches, at d'arrogance de sa mais avoid avit, declench dans le bord d'anman, silencio de la berline, le téléphone de Malcolm vibra à nouveau cette fois il répondit, d'une voix basse et contrôlée cette fate, dit-il à elle sont fait leur décision ua pause puis prépara les dossiers retrait, comblette sans délai, la voix à lauter bout du fil confirme avec ua affirmation net q. Malcolm a déconnect en un sentiment.com de détermination, s'installa en lui il regarda la ville par la fenêtre ruisselante, dans les rues animées du flux ordinaire des vies non touchées par la drame si anchio, qui sa tête de roule si maintenant dans son esprit Malcolm, et tête dejit, à tapes les a passa, les documents et réunions et inula,
Linzelt avate eat public l'exclusion delibery maze essay responses erit strategiquement précis eat devastator dans ses implications pour l'entreprise d36 milliards $, contrail natate pa su du capital citate un effet de levier et en tant qu'institution il habito qui venient de quitter apprendrient binto q l'influence exercé par un homme renvoy et tu any force plus puist q n'importe quel décret du conseil d'administration Malcolm Reed et depuis dsa dignitime inflexible était sur le point de retourner la machine d'exclusion contre elle-même pas avec du brut au lieu du spectacle mais avec la précision silencieuse et imparable d'Anel Comte Rebou était tendu depuis longtemps le soleil levé depuis longtemps commençait lenti descente de l'horizon de Chicago. Pignant les gratte-ciel dans des teintes d'Orbro, et tambri profond, à l'intérieur de la salle de conférence climatisée et silencieuse de Reed le siège social des services financiers est sans prétention dans un gratte-ciel du centre-ville. Extérieur marque uniquement par une discrète plaque de Leighton Malcolm Reed était ossus entouré son entourage, proche l'humiliation silencieuse de la journée, à Langston Banker persistate comme un gut aimer. Mais si n'était pas le genre de défaite qui le Satan ombrise au ludith, elle s'était le cabrient d'une réponse méticuleusement préparée pour unis les mœurs de la salle de conférence ni portant aucun just una eleganti, série deeds, écrans numériques quiscentilliant décimés avec des graphiques, sur les conditions du contrat et les modalités de retract in protos, Malcolm était ossus à la tête de la table son costume anthracite, habituel et sans prétention maintenant un symbole de l'autorité tranquille qui l'avait toujours porté son conseil juridique clairemendis et son directeur de la conformité. Evan Singh se penchant dans leurs expressions grave mais si n'est seulement une question de fond, a déclare Malcolm à voix basse, chaquement so ignisment measure. Il s'agit du message qui le rappelle dans le monde où la silence n'est pas nemto l'exclusion, a consequences evidentes sur sa tablette pour afficher un résumé. En direct là les ordres de retrait automatiques sont assis en cascade dans les systèmes centraux de Langston Bank les 36 milliards de dollars étendus précis dans des comptes vérifiés secures. Les imprévus offshore sont pratzels futs médiatiques sont contrôlés dans la her qui sous leur liquidité. Les Deutsche déclarent compromise traçant le bord de sa tasse de café leur service de conformité ni le faire pa. Voyez à l'avenir, nous avons suivi chaque clause, chaque stipulation. Ils vous sous-système parce qu'ils pensent, que desires trop humili, pour les yeux de Malcolm n'ont pas cligno pensant mal, il se pensia enariri en expirant unsoufflé, lent et delibré, son pil mental les scenes du début de la journée le hall d'entrée poli de la banque, la civilite se fondant dans un dédain manifeste retrait calcul, et mécanique ses mams joueurs saurient, aux dirigeants complexes du personnel forsten, di donna un sens et un tsunami financier qu'il ni parent, ni contrôle ni contenir up. Brixton Media a-t-il dit, son tong net en passe retard de quelques minutes l'appelé établi et transmis au chef d'un puissant groupe médiatique qui opère pendante en toute discrétion du vaste réseau de Reed Financial. Le voix d'une femme s'est coupé et trices rempli l'orateur Reed. Elle salua jiva les ordres de retraitance news lance la publication publique. Malcolm Marquois uni pas et hocha la tite mime si elige ni a pas pouvoir, oui libération contrôlée de la cleals points de venti ni font, pas des furtores, mais des fates. Assurez-vous que la gestion de la situation dodged hoi par Langston, borples événements sont documentés chaque affront, chaque rejet systémique. Il est temps que le recette reflète la vérité lorsque l'appel à coupe la communication. De Malcolm li travel, rapidement en diffusant, des déclarations, soigneusement préparées, et sécurisées pravs et des chronologies aux journalistes préalablement, informs que l'histoire aurait un impact les grosses titres ni, sont, pa présentes comme une révélation mais comme un démantèlement factualité.com de la facade de l'institution la manipulation médiatique que Langston Bancorp pourrait tenter de faire s'arrête, d'ailleurs trop tard au moment où ils se rendrient compte que la température, le record public s'arrête, établi à l'extérieur des fenêtres de la salle des conférences le crépuscule s'est installé sur la ville mais, à l'intérieur leur fredonnait avec détermination. Chaque membre de l'équipe de Malcolm comprenait QCE n'était pas supplémental, sigasate de restaurer la dignité et de réinitialiser les attentes en matière de démonstration du pouvoir qui n'y vient pas, de déclarations brujantes bonnes, résilience silencieuse et inflexible soutien, pas des faits irréfutables, even leva les yeux de son terminal Langston, une réunion d'urgence du conseil est prévu pour 20 heures, monsieur aurait ils cesseront de contenir mais ils n'auront pas le temps.
News, avant de clenche audits immediates, dans toutes principaux, clara et adjoud sa voix firm et le département de l'équité financière et alert des violations, de conformité que les régulateurs devront signaler avant que Langston paste rediger unnote interne le visage de Malcolm est rest com, mais sous cette surface unfusée le socio su couture su quato sous système pouvait se transformer in arme sur lequel ils se sont concentrés son comportement modeste etson. Silence face a lit. Ils n'avaient jamais regardé de la surface pour voir le réseau complexe de préparation d'influence et d'autorité quilexes ce n'était pas une vengeance. C'était une responsabilité et thela et execute avec la précision d'un homme qui a passé décennies à construire des alliances, et obtenir un effet de levier, et ahs se positionner lors où aucune offense publique ne pouvait effacer son impact, et travers la ville dans la tour étincelante de Langston's premiers alerts ont commencé, et se propager dans les systems, les transactions étant bloquées, comptes de grande valeur ont entraîné pertes de liquidités en cascade qui ont débordé les dirigeants perplexes pour ressentir l'ennemi de la crise qui se déroule. Les téléphones d'urgence, sans repensides, réunions ont été convoquées, et les visages autrefois suffisants, s'endevinent ascenderis, en relisant que le nom read, financial était autrefois rate comme périphérique flash sur les écrans internes en rapport avec les comptes critiques sont décimés. Les PDG de Jonathan Stanton Langston appris de sortons la sale de crise, exigent des réponses que son personnel balbutiait sur la réglementation lancelle, des demandes de retrait externes et des déclarations médiatiques en attente mais, il était traitad, les dégâts étant faits, Malcolm aussi, communément, dans sa salle de conférence, savait qu'il allait se bousculer que certains, essayant de sauver leur réputation, d'autres dirigeaient la faute sur les autres marines de telle navette d'importance, les faits étant établis, les dégâts étant irréversibles, il n'avait pas besoin de se jouir. La satisfaction ni résidait pas dans leur chute mais dans l'affirmation silences de la dignité jaune qui ne pouvait être ignorée, tourneau uni, la voix de Clara à travers leads, mais à jour murmurise, il la Poland désire la crise, diminué de Langston Malcolm laissa a capa, ledger suria nan pas de triomphe mais de résolution tranquille qu'il, appellant car comme ils vu, ils comprendront, a-t-il dit, quo macton, ils comprendront QCE, n'était pas crise, c'était une tandis que les lumières, de la ville scintillante, dans le ciel qui s'ombres se toi puissance, silences qui avaient toujours été, caché derrière le silence et la présence discrète de Malcolm enfant se tenait pleinement, en voix qui n'était pas bruyante, neither trop mais, c'était indéniable au moment où l'aube se levait la ligne d'horizon en flash de Chicago Langston. Bancorp n'était plus limpus. Monolithe il était, apparu autrefois le ver poli et le marbre qui avait autrefois brillait, comme un insigne, d'autorité inébranlable, semblait désormais refléter en une autre histoire celle du désespoir des focades en ruine rapici. Et la hate avec assurances vides à l'intérieur de la salle de réunion au dernier était lord de paniquet des papiers d'incrédulité John Chiant la long table aux les cadres étant osis, affles leur designer costumes, froisses par la fatigue, leurs cravats se centralages, leurs voix ont été brises par des airs de Gatzel, retrait de Malcolm Reed avait été le premier domino, mais c'était la précision de son. Suivi qui avait, Mr. le défice et genuxeles que les régulateurs fédéraux arrivant, just avant la leva du soleil, un silence silencio cest, installidens les couloirs habituellement animés du siège social, et les nouvelles cest répandues plus vite que les tentatives des dirigeants pour dissimuler les comptes de plusieurs milliards de dollars de la BCORP chez Ried Financium, so qu'ils tenient pour acquis avaient disparu, les violations de conformité. Interne avaient été signalés, leurs pratiques discriminatoires mises à nu, par l'équipe de Malcolm et les médias armes civiques une documentation méticuleusement compilée. Il avait cessé la recette dans le com de sa propre maison Malcolm était oss, à sa table de cuisine en surintendant une tasse de café noir tout en laissant les grosses titres sur son la banque Langston Bancorp est confronté à une crise, sans priest, en raison de la discrimination orly acute gat ions que l'onlet une autre simplement ENNC. Lises les sondages financiers 366 milliards de étincelles turbulence sur le marché. Il a fait de filer lentement absorbant l'équement, analyse les condamnations, qu'il a ressenties, non-justification, pas de suffisance, just un profond sentiment de justice. D'éclater que la justice avait trouvé un moyen,
de parleur nanpa en criant, mais à travers una verit, indeniable et methic chez Langston, le PDG, du siege social. Jonathan Stanton, arpentate la peace, ses mouvements étaient, son visage épaulet sous l'éclairage fluorescent intense, son téléphone vibrate sans, ses chaque appel apportant une nouvelle, vague de mauvaises nouvelles, clients de nouvelles retirant des comptes, investisseurs institutionals, gelen des transactions, responsables de la conformité mission sous, lepoids des inquiets imminent, son contraire Louis échappait ito la savait, sa réputation autrefois, a tutti preuve natate plus quan murmure de honte résonantons les couloirs. Ses concealers, murmuraient derrière, des portes closes leur confiance in Louis. A chaque nouvelle alert qui défilate sur leurs écrans dans la cafétéria qui tate maintenant. À l'exception de quelques personnes sous les employés, une responsable junior de la conformité nommé Riley Jones était assaise en sarant sait le fond le sant, les mams titus que Malcolm avait, parceris quelques plus tiche, entendu des murmures l'après-midi précédent à propos de l'incident du client war, mais ce n'est que maintenant qu'il a telles nouvelles ses étalons sur tous les écrans, indiquant qu'elle comprenait la gravette de ce qui s'était passé. Son cours est brise. Non seulement, à cause de l'institution qui s'effondrait, author, del, mais pour la prise de conscience que son silence est assez complicite dans une culture du silence els préjuges l'avaient intégré à l'histoire elle s'est demandé si Malcolm l'avait remarqué duo si avait vu son hésitation. Son bref moment d'outil l'avait jugé parmi les coupables, sur le parquet, les quelques courtiers restants étant cols, alerts monitors. Observant la chute du cours d'élection de Langston Bancorp, à chaque passage unit, où la marche avait régi rapidement en punissant la banque non seulement pour ses problèmes financiers l'instable mais pour la défaillance morale et sabase un courtier un nom d'arons tourna vers son collègue et murmura dans sa bob, si n'est pas seulement l'argent. C'est le thela devait arriver tit au utad, ses paroles furent aculas par un hochement de tit, une reconnaissance partagée. D'une veritelling temps, nimes decimes, flagrant au milieu de l'effondrement de Stantana, finalement convoque ce qui, etat sens eta un dernier effort pour sauver un appel vidéo avec les principaux intervenants restants, mais l'ambiance, à l'écran etat sombre, certains visages, apparaissant visiblement douters en cola, des questions, Freud's et ont et lancé, pourquoi en avons nous pas informe plus tit comment thela a poussé produire quel est le plan pour reconstruire Stanton les réponses autrefois fluides et pratiques ont maintenant trébuché ses assurances s'en cruxes explications ont et transmises une par une aux intervenants qui ont soit couple son de leurs écrins soit quitté le entièrement leurs volumes de paroles silencio pendant ce temps, le bureau de Malcolm Reed Financial était serene. Clara Mendes supervisait une equipped d'analystes quigérant la transition induceur des actifs de Langston, Band Corporation vers des institutions financières sécurities qui avaient adopte les normes ethiques rigoureuses de Reed, Evans, signatait la coordinature avec des équipes juridiques pour finaliser les derniers rapports de conformité qui seraient soumis aux régulateurs. Il n'y s'agissait pas seulement propose du démantèlement des opérations de Langston, il s'agissait de créer un précédent consonant signant à l'industrie que de la discrimination in contrôle sous l'oli masque du prestige de l'entreprise à price. Fin lorsque le soleil plus hot, illuminant l'edibris de la réputation en ruine de Langston Malcolm se tenait près de la fenêtre de son bureau regardant la ville sagittaire la vie. Il pensa aux visages qu'il avait vos à la banque, la gente sécurité qu'il avait poussé la réceptionniste, qu'il avait renvoyé, les cadres qu'il avancerait tandis qu'il orchestrait son élimination. Il pensa au fait qu'aucun d'entre eux n'avait l'imaginate qu'il posséderait, tranquille les réseaux complexes, du pouvoir pas, mettre leur empire à mille isles, sistient tromps sur son sang-froid pour soumission son silence, pour faiblesse et maintenant comme leur soignissement, construit le facade, c'est effondrio relent, Malcolm sentit, une résolution, silencieux et inébranlable s'installe en lui, coffer en bus, la hall de Reed Financial communicate et se rempla declines his visages familiers que d'autres connaissantes, attires par l'intégrite tranquille, de l'homme dont le nom de serme el portate non seulement du poids mais aussi des principes.
Una femme vatu, d'une bleu, sur messerib, c'est approché de la réception eta demande, et ouvert un nouveau compte lorsque la réceptionniste lui a offered les formulaires la fate, una pause eta détachement, ce n'est pas seulement le service, G Suisse, ICIA, cause DCEQ, représentez votre entreprise en fin d'après midi. Le conseil d'administration de Langston Borps s'était réuni en séance finale de cette. Le conseil juridique présentait des options. Aucun d'entre elles rendra acceptables les mots, restructuration de l'intervention gouvernementale et records collect passifs, remplacer la pièce comme la tintement d'une cloche funéraire stanton était assis immobile et la tête de la table. SS mains tremblant légèrement sous la poids de l'irréversible échec qui pesait sur ses épaules à travers l'écran. Descendable uni notification clignotate Langston Bancorp trading in bourse suspendu en attentinquate plus approfondi Malcolm Est de retour dans son bureau et firme son ordinateur portable avec un ledger clic jeta un coup de will et clara et evan son expression et.com mais résolu c'est fait dit.il.tranquillement mais ils ontos compris qce natate pa seulement une fin citate une commencer un nouveau chapitre nan seulement pour read financial mais pour chaque individu de l'institution qui avait jamais cru que le pouvoir pouvait être utile pour faire taire pour diminuer en dehors de la ville à continue son pouls régulier les gros titres marche changerait bien c'est stabiliserait mais l'histoire persisterait rave dans la trame d'une industrie forcée de se confronter à son propre reflet alors que les derniers emails étaient envoyés les derniers fonds sécurités et les derniers app read ni c'est pas présenté comme UNOM justify par vengeance mais comme une force tranquille dont la dig la patience et l'inflexibilité l'engagement envers la justice avait réécrit les règles du dans les semaines qui ont suivi la chute spectaculaire de Langston Van Corp. L single quotes horizon de la ville ni brillet pamoins mais pour Malcolm Reed à la lumière n'était plus peut-être la même lueur stérile de fausses promesses et de secrets scruts au lieu de la il scintillate avec une possibilité tranquille de changement depuis les limites de son bureau chez Reed Financial. Il regarde les derniers traces de l'influence de Langston en tête, à phases des cours boursiers et des grosses titres de Genoa mais l'esprit de Malcolm n'était pas tourné vers la vengeance ni vers la satisfaction. Tempora de victoire s'espensi se tournant plotted vers la travail qui devait suivre la durée travail, silencio de construction de quelque chose de durable dans le creux les par l'effondrement de Langstonil, savait les grosses titres, s'estamperaient que la mémoire publique était capricieuse, que l'indignations refroiderait, jusqu'à la résignation, à moins qu'elle n'y soit remplacée par une action et ainsi que son le qui befine les derniers transferts et reports, de conformité. Malcolm A commence à décrire une nouvelle initiative qui ne vise pas à profiter de Langston mais concu pour planter les grains d'un avenir financier plus inclusif il envisageait des partenariats avec la commune dans les quartiers mal déservés programmes de mentorat pour les jeunes entrepreneurs des couleurs et éducatifs ateliers qui démystifieront les systèmes financiers trop souvent brandis comme des barrières plus que des outils. Lors des réunions financières de Rita Price à nouveau ton Clara Mendes et Evan Singh ont collabé, et les sensibilisations stratégies garantissant que les nouveaux programmes n'y soient pas seulement des gestes réactifs mais des cadres soignusement élabors qui dureront et les en contact les dirigeants locaux des quartiers comme Bronzeville et les invidents non seulement à participer mais pour diriger. Malcolm A insiste sur la transparence sur des partenariats qui ont senti les voix trop souvent réduites au silence dans les salles de conseil sur des politiques vacances par l'expérience vécue que des projections abstraites dans un moment particulièrement poignant que Malcolm A rencontre avec un groupe de jeunes entrepreneurs noirs dans un ancien intrépide transforme in espace de coworking. Il les accoutate partager leurs frustrations concernant les portes qui sont restés fermés sur les opportunités assis sur le poids du systémicades obstacles qu'une excellence personnelle n'y semblait capable de surmonter il n'y l'a pas fait. Inter rompre avec des promesses au lieu des platitudes au lieu des price des notes. El pose des questions eta, la finale simplement dit nous sommes ici pour changer fait la pas envis dans une place, à notre table mais en construire une nouvelle table ensemble.
ce nitate pa un grand geste mescatate una nouvelle cuillère son lorsque la nouvelle de l'approche du read financial et commence à se propager, milieu de faire nan pa comme un scandale ou un spectacle mais comme un modal de si. Qui quoi pourrait ressembler le leadership lorsqu'il est in raisin dans l'intégrite et la communauté de Malcolm Lee. Nam natate plus simplement associé à l'homme qui avait démonté Langston mais avec una vision de si qui pour les initiatives ontologie le financement intégrassem d'alphabétisation dans les écoles publiques investissement dans les incubateurs de petites entreprises pionnières avec les coopératives de crédit locales pour atteindre l'ox équitable au capital pendency temps et les restes de Langston Bancorp ont discrètement absorbs par ses concurrents. Nom efface des tours, des bureaux et des documents juridiques mais Malcolm natate pa intéressing jubilant, il n'avait pa besoin de la véritable victoire qu'il croyait, ni pas résider dans le fait d'arrogader corrompus affonda mais en prouvant qu'amila systemi pourrait être construit repensate, souvent au matin, il avait été conduit, au duhol de la banque will poids de la humiliation. Present contre sa colonne vertébrale la peur de l'exclusion silencieuse grave dans sa mémoire et il pensa aussi au moment. Au le monde financier réalise quellum qu'il avait renvoyé était en fait leur égal. Non à les cent miles pa cause d'ericus au pouvoir mais à cause du principe et de la vision dans ses réflexions. Privis Malcolm s'est demandé parfois ceq pensant les dirigeants de Langston en observant les adhérents financials initiatives. Ont-ils regret leurs choix, ont-ils voudront les possibilités qu'ils avaient écartées en faveur de la préservation de leur monde il n'y la canetrait jamais et il est plus ainsi important. Alors que la printums réchauffit la ville read financial et actuelle et ses premières communauté summit un rassemblement nan pas dans una salle de conférence imposant mais dans un lieu public rénovabiblique à Bronzeville. Dirigeants communautaires, educators, propriétaires de petites entreprises, ETLs, ETOs ont rempli l'espace. Leurs voix s'élèvent dans la discussion de leurs idées comme ample et pédalant se tenaient au fond de la salle. Écoutant nan pas comme une figure de proue mais comme un participant à un mouvement plus grand que lui. Ace moment lor il accomplissent la travail de démantèlement des barrières n'a jamais été vraiment. Que le véritable pouvoir réside dans le travail silencieux et constant de construction de quelque chose de meilleur ensemble. Saurad en intendant una gen femme, peda pa plus agqsa propre, nice la de créavoit de la. Un podcast sur l'éducation financière, destiné aux adolescents qu'il a regard et leur cuivin. Clarichange des idées avec des militants locaux sur la création de prats accessibles progressum, et il ressentit pour la première fois depuis. Des mois unilegeriques dans sa put, nan pas un soulagement mais de l'espoir car dans la Malcolm. Savez que le triomphe le plus durable n'y réside pa dans la bâtisse des murs, mais dans la destruction des maisons était de construire. Des ponts suffisamment solides pour faire avancer tout le monde. Le voyage de Malcolm Reed était l'underquai, à transcendre la victoire personnelle était atteinte, le cœur même de l'injustice, systémique l'instant où il est entré, à Langston Bancorp, un homme comme dans, un costume sans pretensional portrait avec Louis non seulement, un portefeuille de mais aussi una résolution, tranquilles de rouler, una histoire de humiliation. Rencontré avec la résilience d'une force silencieuse dansel, visage d'un manque, de respect manifeste, en fin de compte, d'une revendication de dig, par la confrontation mais par la force inébranlable de la véritable expulsion initiale de la banque n'était pas simplement un acte isol de préjudice, il était emblématique de préjudice sociétal plus profonds qui supposant que la valeur, pa est mesurée par apparence ou par des notions préconces de pouvoir lorsque la vérité de Malcolmson identité et il n'était pas seulement un client mais un acteur clédant, les dépots s'autonient des milliards d'actifs de Langston, l'effondrement est rapide et indéniable, mais la véritable victoire de Malcolm n'y s'est trouvée pas dans la chute de Langston et dans sa réponse, dans son refus d'état, défini par la mesquinerie et les préjugés esquis, avec church à la renvoya plotted que de ses réjours des il la rouge en énergie dans la construction de quelque chose de nouveau, una communauté inclusive et orientée vers la communauté que système financier qui dans la priorité et la transparence, l'équité est en puissant rappel que le véritable changement n'y commence pas par l'exposition l'injustice sous et la commence par ceq news choisissance de faire après que le rideau soit tombé Malcolm. N'a pas seulement mis en évidence un problème,
Illa modelis unsolutioned illa montricula leadership ni consista pa se tenia o summit dun systemi in ruiname. Solo utilization dsa position et, deces resources por crea de voice por les autres engagement, et a saliva pendincule grimpit, a transform ce quipavetant et unas toi dumatum nunas toi de inspiration profonde pour shocking dentre nous. La lecon estelest clair q nous, ni possidens peta patos, les ressources, dont Malcolm disposate, mais nous, en avons tous le pouvoir de défier, l'injustice, law o nous, la trouvance, thela commence par refuser, de tresilence, de cauta so quaesant marginalises etn utilicent to ce quil influence q nous va, osi petit soil pour créer des espaces de quit et respect qcc soit sur le lieu de travail dans nos communautés ou dans notre vie personnelle. Nous pouvons choisir d'état des constructeurs de ponts plotted q de morcelor q nous réfléchissons au parcours de Malcolm Reed, qu'il soit un catalyseur pour la notre, q thela nous inspire et nous demande quels mors suis prat et defier. Quels voix suis prat a exprimer, g suis prat, a amplifier, et comment puis contribuer, a crea un monde au la respect nest pa unprivileged mais undroit fondamental, si cet histoire a reson en vous, cla suscite una réflexion, ou vel votre, sens de justice nous, vous invitons, à vous abonner à notre chaîne, votre soutien, alimenter notre mission de présenter davantage d'histoires qui sont des défis et inspirez vous, restez à l'écoute pour plus de récits qui mettent en lumière le courage et la résilience, le pouvoir silencieux de faire ce qui est juste. Rejoignez-nous dans ce voyage de narration qui non seulement en forme, mais transforme abonnez-vous maintenant et aidez-nous et continuer à faire